Dagom nga dagikan sa kasadpan mo ingon dayon kamo, muulan dili madugay ug muulan gayud. Ug sa pagkamat mo ninyo sa hangin nga naguros gikan sa bagatan mo ingon kamo, muinit karon ug muinit gayud. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong musabot sa kalugan sa dagway sa yuta. Ug sa langit apan nganong dili man kamo makasabot sa kulugan ni ining panahona. Pakig-uli sa imong kaaway. O nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kanya dadon ngadto sa maghuhukom o itugyan kaniya ngadto sa pulis o ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikidi, dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Today we are remembering St. John of Capistrano. He was a soldier, studied Sibelius. When he was captive, when he was captured, he realized na doon na siya'y kuling na mahimong pari. He became a priest. He became famous, well-known. One of the proofs, pag magmisa siya, magwali ang simbahan di paigo tungod sa libuan ka mga taong mutambong mamati sa iyang panudlo o nang he made it in public places. Outdoor mass preaching he did, kay kun indoor di gyud paigo, bisag asa sila basta indoor sulod sa building di paigo mo nang tuwa sa publiko. Ang iyang advocacy kalinaw, iyang gitudlo ang kalinaw. Mohidungdan si St. John of Capistrano, usa ka chaplain sa mga military, then he's a patron of all military. Kay ang advokasya sa otoridad, PNP, EFE, Air Force, Navy, peace. They are not born to create chaos, troubles, but they are born to create peace, to do something aron makabaton og kalinaw ang atong nasod o ang katilingban. Mao sa ni si St. John of Capistrano, advocate sa kalinaw. And hopefully all of us do na tay kinaya nga sama kadiya nga dili kagubot kaguliyang ang atong panganduyon kundi kalinaw. Labi na ang kalinaw sulod sa atong kasing-kasing. This is what I believe. If you have inner peace, outer peace will follow. Kung malinawon ang imong galaman, malinawon sa bang imong pagpuyo sa katilingban nga imong gipuyan. Be sure to have peace within you. Unsaon, activate God, the source of all peace, according Isaiah chapter 9 verse 6. Ug timan-i ang tao nga magkinabuhi sa grasya, katarong, kaangayan, makabatog kalinaw. Apan kung sa kasalanan, way kalinaw, kay tulusukon siya sa iyang kaugalingong konsensya. St. John of Capistrano, please do prayers to become like you, na advocate sa kalinaw. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment. In Jesus' name, amen. Thank you for always connecting to us through your financial supports, through your prayers. Then if you want my full episodes through DVD, if you want this book, please palista na mo. If you want to talk to me, wherever you are, do it here at San Miguel Compound. For your different concerns, call or text 0917-148435. Og thank you our latest givers, Paripidi and Kumaring Neria Asibe sa Madwa Norte Duero with Sininrin and Turalba Sisters, pagpalain. I would like to express my heartfelt thanks mo ni mga tao who are always supporting us sa kasakit, sa kalipay, krisis, o financial abundance sa ilang kinabuhi. Thank you for your faithfulness. Ako dili maka-rewards ninyo, but God
can reward you more than what you are expecting to come in your individual life. Thank you animos of Ginsularan, mga Galido family. Firni Pilamididas do prayers for Paripirni. He's now in other country. Naslay tindahan niya Gautsupi sa Giuang. Atong pinanggang pamilya, Mildsur inang Irene, Brinmel, Naimol, niya, they are always supporting me in all matters. Pagpalain ng mong pamilya. I do believe they will live long on this earth. Kay naapa sila'y mission. Unsay mission to assist Brother Edsel para maplastar ang tanan. Then, Ramer Malibitangkor, Abo Natasha Products are available at Altia Business Center, ang pinakaubos og presyo sa Katilingban. Ang home of the pure tablia, Altia. Na ditong products. Anda di Boracay, Anda Lodge, Lagkaw Grill, Islands Plus, with Boss John Daniel and Boss Ligaya, pinakalindot ka resorts. Resort. Kay tapad ani, nasa ng Global 1, Global 2, Beach Resorts. Ni Idil og Tinaytan, mga Tanop Anda, mo ni mga dagag resorts, magkapamilya sabni sa Anda di Boracay. Thank you so much. Jopors Aransain, for more inquiries, come to Altia. Alang sa serbisyo ni Jopors, mo pintalig balay, drawing, everything. Then Asibis Body Finish Gym sa second floor, when they lose, the prayers ng anak, going to other country sab Ilimuraniwa uban ni Ginili ubas mga Balinog Jordan. The prayers to Iljon is now already in other country. Tuning kapamilyas kanupaw pagpalain. Dongmin Salvino, ongoing construction sa lang mansion sa Negosyo Tejero. Kumusta? Dikyo Restaurant sa Port Area. Nietzsche Marketing Cellphone Logic Aspadala. The whole clan of Oclaret. Here, brothers and sisters are preparing for our big event with the less fortunate, with the people of Antipulo, Garcia, for our coming feeding and outreach program of the GD Foundation. Yung sa brother, kami sa pamilya maoy mo back up sa pagkaon. Thank you so much. Pagpalain. Sa goods, sa mga bugas, canned goods, Derapure Healthcare at San Miguel Compound. Abli ang atong opisina para ninyo. Iljalop, nanindag Baita Plus, do prayers, Tikulanda Galabo, na ipiyarangki do prayers, uban sa YG Prepared Drinking Water, tutulopi sa ulan, dun tutup na atang. Thank you, Tay Tuto, for your kindness to us. Rosa Sedilio, sa Luok, Sinin Renturalba, silingan ni Rinaldo Joy Galintis, usas mga haligi nato sa ministeryo, pagpalain. Natibidad sa unya iyang inahan, Titong Sailon sa Pahina, Mukoy Kagampang Ubayib, ongoing ilang construction, pagpalain, dako kayo ilang mansion. Gituyo nila na ngano kay inig na atay mga activities adto automatic ihaw sa ilang balay. Ingon sad si Dungmins, brother, pag naay mga activities na kay bisita, aris atua, aris amua, na mansion, dagko kayo, mo ninindot. Then, Merspin, mukagod bisag unsa, mugaling bisag unsa, way labot bato. Ilibira family, na Babidias Agriculture's Office, kusog itong radyo diya. Manuel Kumita, former ship captain. Dodong Lukring Baybay, labing Kupos Garcia ni. Nagpuyo ni Slas Baybay, ilang aprido Baybay usab. Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, kay labing taga Trinidad Kindulman, former present barangay captain, rather. Inday Cruz School, ilang ginikanan sa Bunayag. Dako kay Slagasinda, kumusta na Inday, pagpalain. Very kind to us, very generous. George Kagampang, Sister Hilda, pagpalain. Sister Asibo sa Kanuba. Mimi sa Torino, uban ni Crison sa Rose Guling Cookies, ug ni Cha-Cha Regino, ug ni Caridad. Mrs. Manuel Bantilan, Taymawi, uban ni Naitiri. Mrs. Nuna Berjalaba, di Mistisa di Garcia, Cesar Filina Abusio, Naisira James sa Malinaw Garcia, nanindanig Baita Plus, Pinatrol,
supplier ni Altia. Captain Lito Misisario Bitonio, in courtesy na Pabing, exclamado, the prayers also to the limits is working for our foundation. Manuel Tercia Narsing, Manuel Lido. Thank you, The Boy. System of Parts, Paribert, Lucy Laronilia, atong kumparing buutan. Bergal Store, Dias Trinidad Gindulman, Gratapangan, Berilio Piningamura, na construction firm, supplier ni Bisag Unsa, Rico Milasibis na Parlo second floor, Mando Biliksunis, pagwa mo'y kabayad, ipanghatag ilang gulay, pagkabuutan, dupre sa ilang anak ug iyang ugangan. Ato Reister, may legal counsel, ubas yang amigo. Attorney Fruni Madrona, ang abogados mga kapus palad, nagsabot na midaan. Kung ay problema ang atong mga igsuon, labinag mga nagisod, yung sa Attorney Fruni, Brad, welcome na sa atong opisina. Wow! For consultation, adto mong Attorney Fruni o Attorney Esther, ako sang mentor, Attorney Nelson Anyula sa Gindulman. Thank you, Nainida Escobilia. Nag-display ni Kaplas ilang ginama uban sa floor copy nas Altia. Nainida pagpalain ka. Rustico Peregrina Galamiton, 2 prayers ni Peregrina. Pinagpala ng Panginoon. Peregrina, please do prayers for all of us. Pagpalain ka sa paraon hagna. Tony Nora Galbi uban ni Angel Sayuta. Winsas Dabi Galgo, certified lulas na atang. Dumi Daguplo, Kanulaw. In ice cream ni Ma'am Rosel Naldusa sa Garcia. Sa Kamagtutudlo, negosyante. Jerome Isidra Tumakin sa Kalipay, Ngog City. Tagaingoog, ubas na bare captain dia pagpalain kayo na may kapal. Kiri Coranyesis, Romjik Dry Goods, uban ni Pariasinto, nagtingog atong programa. Miguel Nina Asibis, akong mga uyuag iyan sa Pundol, Kaliwat Lakaran, Miss Arlene Irabon, Epifanio Fortunata Guldi, na opportunity, thank you. Francisco Alberta Euclida, tigatagnig sila kong bugas sa ting-ani, Miss Clemente Puping Lakri, ang labing kopos kanipol, Chistre Arnel Iwana, makinakalikstam playo, do prayers nining maong pamilya, na Iwana, bansang anak, si Gisril in other country, Abilio Gingging Vincent Ampo, Amko Shop, Muwilding Basta Putaw, atong silingan, ubas mga Muslim dia, Assalamualaikum. Jinjin Ristiken, Felix Bonifacia Riwa of Anda, Animos Ubungay Ilaya, Sister Edita Oscar Ramundo Luxin, Doani Kanimos of Bungay Ilaya. God's Will Security Agency ni Paribersabi, kadlawon pa lang yung Paribersabi, they are listening to this ministry. Primo di Taypa, atong higala, Pari Primo, usa ka siman, pagpalain ka lang Diyos, igsuon ning Sister Filina Abusio. Mag-utol, magsuon, they are helping this ministry. Tay Peregrin Alice Castrudis, CEO, Eastern Bolinding Investors Incorporators, na branch sa Kandihay, Gindulman, Ubay, Bilar, and more coming soon. Wow. Then Asteria Dotarot, Jackson Pinuba, Sister Faith, thank you so much for your generosity. Eric Juana Abuiba, do prayers to Juana Abuiba, Bansang Banay, Jojo Clida, Manuel Ilinakang, sa Bungaylaya, Joel Jultigbas, kumusta Juliet? Lourdes Castro, na Lourdes Pagpalais Kabantian, Manuel Mitring Birula, Marcelo Itiria Abusio, tay Marcelo, retired police ang Wariyo, Ben Kinsiana Migraso. Thank you also to Bernal family, Roldan Galarion, dispatches sa series, sige mikita ani kada buntag. Ian G. Mike Luayon, Ma'am Alma Pagpalain, Oasis members ni Surigao, Arlene Malakias Amparo, Ma'am Arlene Pagpalain, uban ni Malakias Gita Galulo and family sa tubod Monte des Lubkanan, Mario Inadulhaw sa Kanupaw, Labing Kopol, Animos Mambuol, mga salabi dia, Pideria Sibis, Animos of Kanupaw, Solano Sima Asistido, Arcilo Tarot sa Tarot, Animos of Budyong, mga Galia, Tidi Rulit Kasukot, uban ni Bibilo Do Priors, uban sa Legacy Ticketing Outlet ni Mads Girada Adsa sa Kanupaw, ipangamusta ninyo. Pidili Abusian family, thank you. Joseph Catanranien, Renaldo Idna Isbilias, Rosita Uclida, Animos of Cansueduero, Chingmanis Minimart, Atalia Bernadas sa Gindulman, Princess Water Refilling Station, Arnulfo Joaquina Oclarit of Ubay, Lili Angalis Postanis, Troidos Cagata, Arsenio Bisi Galido, Arnel Bibian Umbao, thank you.
4G Trading sa LTO, taga-Bunga Ilaya, TC Paglinawan, Ibib Subiono, Mercy Cadalinya, tibok pamilya ga suporta sa tuwa. Pagpalain di pamilya ni Bernadas ug Biliba families Cagayan de Oro, Monto na kay Ukay, Luz Loren, Moisesa Makinano, Rosindo Narsesaulan, Puning Anistolido ug mga asa dias Trinidad Gindulman. Aasahan ka namin. Nay Puning uban sa mong banay. Nicolas Ilobido Lacinda Alicia, Isabelo Saning Ulaer, kumusta? Juarez family, Victoria Salarda o Tabuan, Julian Goria Ranyen, Lim of Hagna Salon, and also Tuna og Binji Aklan sa Kanupaw. Thank you. Tanang wa mamention ay as pardon, tanan nga gimension, I am praying that you will continue, because I do believe that all of you are faithful to the works of God on this earth. Tanang tao na minsog wala nagpatingog, please tell your friends to open their TV radio every 7 a.m. every day, or else follow me in Kadlawon 3 a.m. or else atong simultaneous broadcast in TV6, or else please tell your friends and relatives to connect me in my fan page Edsel Closas, in order that every day they can receive fresh gospels, dagang gospels atong post diya sa internet aron makawalita not only in video but also in printing articles diha sa internet. Tanan nga nagsunod, wherever you are right now, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. In Jesus' name, amen. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagsawain ni Jesus Christ sa mga Parisiyo, because they knew how to read the signs of the time with regards to atmosphere matters sa mga butang sa kinayahan, or ting ulan, ting init, ting habagat, or ting amihan, dagang anad-ana. Some people are telling me, brother, karon habagat, karon kay bugnaw, padog December, amihan. Karon nailo pressure area kay ting uwan. Karon kay kusog uwan ting bagyo. Anad kita mo recognize ana, muratas taga pag-asa. Muratag meteorologist, because we know the status of our atmosphere. Ingana ka-experts ang mga Parisiyo, ang mga Hudiyo kaniadto during Jesus' time. But you know what? Jesus criticized all of them. Why? Tungod sa rason, my dear people of the living God, kay si Kristo mismo naa sa ilang atubangan, naa sa ilang presensya, naa sa katilingban nga ilang gipuy-an, they never recognize. Wa gid sila muila. Wa sila magtanaw kang Kristo. Mao ni ang akong makita nga issue sa Ebanghelyo for today with regards to the criticisms made by Jesus Christ ni ining maong mga Parisiyo. Ngano? Kay abtik sila basta atmosphere, abtik sila basta kinayahan, abtik sila basta dagas panahon, pero si Kristo nga naas ilang panahon, wa sila ka-recognize. Morning sa Mark 8:17-18, may mata, buta, may dalunggan, bungol, may kasing-kasing, tig-a. Mao ni ang criticisms ni Kristo sa mga tao sa panahon ni Jesus Christ. They were insensitive. They never recognized the presence of Jesus Christ in their midst. Mao nang iyos Kristo, maayo mo mutanaw sa atmosphere, sa klima, pero gani o magisgotas spirituality, magisgotag spiritual matters, wala mo, di mo kita. You're blind. Your eyes are open
to everything, anything on this earth, in the society that you are living, but kunwari tas spiritual matters, magisguta o butang espirituanon, you are blind, di mo kita, di mo ka recognize. I remember St. John Vianney said these statements: the eyes of the people of this earth are only limited in the four corners of this earth, but the eyes of a certain Christian are not only in the four corners of this globe, but even beyond, outside of this earth, lagpas pa niining kalibutana, kining pananaw sa usa ka Kristiyanos. Mo ni gingon sa Kolosas, ang libro nga mumayong sa akong pangalan o apelyido, kinanglan magunauna kamo sa mga butang langit nun, magunauna kamo sa mabutang nga nas ibabaw. Kolosas chapter 3 verse 2, hunauna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Filipos 4:8, unang inyong kasing-kasing o gunahuna sa mga maayong butang, hamili, putli, ligdong matarong. Ingon si St. John Vianney, ang matas Kristiyano, di radiris kalibutan, lagbas sa kalibutan, beyond to this earth, above or beneath on this earth. Kita ang matas Kristiyano, meaning dili limited ang matas Kristiyano. Like you, dili limited. Pero ang mata sa mga tao ning kalibutana, limited, naras four corners, meaning these people are materialistic. Ngunang makita nato ang attitude sa mga tao sa kalibutan o mga tao nga iyas Ginoo. Ang attitude sa mga tao sa kalibutan, more on material things. What they can see, mao na ilang gi-value, mao na ilang gihimong Ginoo, mao na ilang gi-recognize, mao na ang ilang gipakadako sa ilang kaugalingon. While the children of the living God, the spiritual people on this earth, are not only focusing on material things, it does not mean we do not need these things around us. No, I'm not saying like that. Kayod manggalikog tamas ginawa, nanom, negosyo, ngitag pagi para mo earn. I need more money in order I can give more, I can share more. Ingana na ang kinabuhi. Pero you know what? I am not limiting my eyes, I'm not limiting my heart on material matters on this earth. Kundili ang akong pananaw, ako nang gipalagbas sa unsay ako nakita sa kalibutan. And you know what? I am dreaming heaven after this life. I am dreaming that all of you will be with me at the end of this earth in heaven. Wala akong damgo, magkayusa ta. Way laglagay, walay tagakay. I want you to be with me, or else, hopefully, ganahan mo kauban ko ninyo dito sa langit. That's our dream. Let's work for that. Let's work together to attain this dream in life, to be with God in eternity. This is our predestination. 1 Timothy chapter 2 verse 4, to be in heaven after this life. Ako by principle, nagkayod tang itatag kwarta, yung kamo taog tigom o material things, para na ako ikapanghatag. Kada kagbuduol sa kuha. Ang uban mamaylo, ang uban mangayo, ang uban naay problema. Ginagmay ra ato matunol kay ginagmay pa man ang atong asset sa atong existence sa yuta. Nagmay lang. Mo nang I want more in order I can give more. See, simple principle. Wa na magpasabot kumo kay mangginoo ka, di na ka mangitag kwarta, di na ka mangitag bahandi, di na ka magtigom og kwarta aron you can sustain your daily needs. Who is the theologian with regards to this theology? Nga no need. And I will cross-examine this theologian if really it is true. No, it's wrong. Ang concept lang, do not limit your eyes on this earth. Do not limit your hearts
on material matters, on material things on this earth. Apply the principle, the statements of St. John Vianney, usas kinangingigang santo. Pare, pirting brayta at the end, minus ug utok sa pag-eskwela. But when God used him already in his mission arena, his mission land, he became famous, he became brilliant, he became eloquent in preaching. Wow, it's amazing. He spent more hours in letting people to have confession. Taas yang oras iyang gi-invest diha sa confessional booth or diha sa kumpisalan. Ingon siya, ang matas mga tao sa kalibutan, kutob ra na sa unsay makita, pero Kristiyanos kang tinuod, di ra sa unsay imong nakita, likod sa imong nakita, which is eternity, which is heaven, which is paradise. Ug mao ni akong gi-practice sa kinabuhi. I can see the world, I can see material things. I am acquiring also these things in order that we can survive. And I don't want to have this survival mode. I disagree with that. Nga, aron lang makasurvive para nako, you are limiting your capacity to have more. If ever you can live more than survival, much better. Meaning, you are exerting more efforts, you are doing more to have more, aron nga di ka survival status ang imong pagpanaw. Wa ka ana, kundi you are living above your means or beyond your means. Mao man na ang panudlo sa mga eksperto, labi na ni Robert Kiyosaki, according to him, find more resources, try to do more good things in order that you can have more, in order that you can live above your means. There's no wrong with that. Ang contrast spirituality kaning luxury, pero nagkinabuhi ka nga tarong not in luxury, not in luxurious life. There's no question with that. Ganahang Ginoo, makit-an kang di ka surviving mood, di ka surviving in status, kundi kitas Ginoo nga what? Hapsay, linaw, hayahay, haruhay ang imong pagpanaw. Lipeng Ginoo magtanaw nimo ana. Now, why I need to stress out this? Tungod kay ang mga Parisiyo in our gospel, ingana sila ka materialistic. In Matthew chapter 23, ngos Kristo kamo, abti kayo mo, makakitag bulawas altar. Pero ug unsa gali ang inyong himuon sa mga tao, wa mo'y paki. Wa mo magtan-aw sa mga naghatag ana. Ang inyo kanarang ilang gihatag maoy abtik mo. Sa pa, kining mga Parisiyo, ang ilang interest, ang ilang motives, ang ilang purpose, ang ilang tuyo, kutob lang sa unsay makita sa ilang mga mata. They were materialistic. Ngos Kristo kamo, kutob ra gidas inyong makitas mata. Grabe mo. Ako, si Jesus Christ on this earth, born here as the Messiah, di mo kita. Nganong dis nakita ni Jesus Christ kay, as what I have said, ang ilang mga mata, limited. Gisalipdan ang ilang mga mata sa bahandi, kwarta, bulawan, sa unsay naa nila. That's why Jesus became invisible in their sights, in their eyes. Ngano? Kay gisalipdan og bahandi, gisalipdan sa mga ilang gikabisihan silang panahon. And you know what? It's one of us has the same eyes sometimes. Nga kita nakafocus sa tas negosyo, trabaho, profession, atong interest, kalibutanong tingwa, but beyond to that, ahead to that, at the back of all these material things, of all our business, all our businesses in life, we could not see anymore what is beyond to that. What is ahead to that. Kabalo mo, ang Ginoo likod dining bahandi nga atong nakita na Asya. Or else ang Ginoo naas una. Then ang bahandi na siyang likod. It's up to you
kung unsay imong interest og focus, ang Ginoo or ang bahandi. Pero according to Saint John Vianney, sometimes ang mga tao limited lang pananaw, butang ra gila makita disla kita sa Ginoo. Ang Ginoo mahimong invisible, ang visible ang material things. Ang gusto sa Ginoo nato, if we can see material things, if we can see all these things around us, do not hide Jesus Christ in your eyes, in your sights, in your hearts, in your minds, in your individual life. Ayaw himuang invisible, ayaw himuang tagulilong ang Diyos sa inyong kinabuhi. If you can see this earth, hopefully you can see the Creator of this earth. The problem is, we are easily recognizing the creation, but never to the giver, to the provider, to the Creator of all the creations nga atong gikabisihan matag adlaw. This is the problem. Makakita tas creation, but we could not see the Creator. Ingon sa Kristo, kamo makakita mo bisag unsa, kaila mo sahin sa panahon, kay baw mo gabagat, kay baw mo gamihan, kay baw mulan, kay baw tinginit, but ako, visible ko, kita ninyo, wa gid mo kaila, wa mo ka-recognize, ngano, mo ni gingos prinsipyo, ang taong nagpatulog-tulog may pinakalisod pukawon. Ang taong nagpabuta-buta, lisod na pakiton. Kami nga, gigog kita. Di gigog kaya, bisa pagdunulan ni mo na. Di gina kita. Ang uban, pabasahon, di gid mo basa. Kaya nga no, like a certain person, nagpa-examine sang mata sa optical. Gitagaan nagtanang litra. Ingon siya, di gid ko kabasa, doktor. Ingon siya, ha? Sa tanan akong gihimo, experiments and inventions, wag gi kay nabasa, palpak ba ning akong samin nga gipanggamit, tag-as na ni grado man sa ning samin sa optical. Siyaro, mag-imbento pa kog lain para ringyod mo haom siyang mata, ingon sa doktor, tinuod bitaw di ko kabasa. Di sa kabasa, bisag kung saog pabasa, di sa kabasa ni angkon. Mo ni problema, bisag kung saong kag pabasa, di ka kabasa, di ka kabasa. Angkon na lang. Ang uban, pabuta-buta, di gid kita. Ang uban, patulog-tulog, pukawon, di kita mamata kay kadungogman. Mo itabos mga Parisiyo, nagpabuta-buta, nagpabungol-bungol, nagpatulog-tulog, although they saw Jesus Christ, but they hide Jesus Christ in their hearts, in their minds, sa no. Di taan ng Kristo. Kasi Kristo, supak nis atong gibuhat, supak nis atong gipangimo, opponent na to sa Kristo, because they treated Jesus Christ as opponent during Jesus' time. Instead si Kristo, helper nila, katabang. Instead si Kristo, mo ilang paglaom. Instead si Kristo, mo ilang katambayayong. For their salvation, ang ilang pagtanaw ni Kristo kay kaaway man. Kontrabida man si Kristo according to their perceptions. If we have this kind of mentality, ngang Ginoo instead, tigtabang na to, nahimong atong opponent and everything we do, your life is nothing on this earth. Mahimog yung wahinungdan ang imong existence. Kung ang Ginoo dili nimo katambayayong sa imong panunguna-una, kundi kaaway. There are people who are treating God as an enemy. Ni ko kontra kung Ginoo. Kung nauna nimo everything you do, gikontra sa Ginoo. Kayod ka insa di ko ani, di ko mo kayo naman. So kung Ginoo, what? Are you sure? Kung nakahimuon mag-save ka for your future, ingon adik ko ani kay supak ang Ginoo. Ang imong tanaw sa Ginoo kontrabida. Ang tanaw nimo sa Ginoo opponent. Ang imong una-una ang Ginoo sige upo sa unsa imong plano. People of the living God, you are a child of the living God, highly favored. Romans 8:17. Therefore, everything you do, as long as it is good, you are doing the right things, God will what? Do something in favors of you. He will increase what you are doing, what you have done on this earth. Iyan ang dugangan, iyan ang panalangin, iyan ang paboran. You are a highly favored child of the living God. More than don't think that God is your enemy. No, God is our alliance. God is our helper. God is in our side. Not an enemy, not an opponent. He's not always opposing you rather. Gawas ko naghimo kag sala. Gawas og nahimo kag dautan, naghimo kag di maayo.
naghimo kag kontras iyang kagustuhan, simpre God will oppose that. God will tell you, my child, that is wrong. Pero if you're doing the right things, even how little it is, as long as it is right, it is good, ang Ginoo dili opponents, dili siya nas opposition, dili siya imong enemy. Kalayan natong Ginoo, kaliyado tong Ginoo, kapartido natong Ginoo. Kunwari tas political arena, ang naunas mga Pariseo, Kristo, ayaw mo na. Kontra to na. Di na nato ka-alliance, di nato na kalyado, di nato ka-partido. Politiko po ning mga Pariseo, no? Sa ayaw na, di nato na kaparihag kulor, di na kaparihan nato dugo, di na kaparihan nato og advocacy, di na kaparihan nato og hunahunag panglantaw. That's why they treated Jesus Christ indifferently, yung sa Kristo. Di tana. Ato ni pangitag bikil, like what happened Luke 11, pangitaan sa bikil, ngagiwaan, nakasa, kaya ato ni palansang. Dautan may lang interest toward Jesus Christ. Because of that bad interest, bad motive, because of that wrong emotion they felt during this time, what they did? Ilang gilimod si Kristo sa ilang atubangan. Ilang gibuta-butaan, ilang kaugalingon sa reality. Nagpakabuto, bungol sila. Mata na kanta, buta sa pagpakabana, buta sa katilingban, di ba? Naikanta na. Napoy kantang, wala ka bang napapansin? Si Kristo may kanta na, yang ginang Pariseo, wala ba kayong napapansin? Siya, mapansin nila. Ngano, in connection to another song, buta sa pagpakabana. Buta ang ilang mga mata, nagpabuta-buta. Although Jesus was there, the Messiah performed already many miracles, performed already many wonders. Yang gibanang mga patay, yang gipalakaw mga bakul, gipakita ang mga buta, gitagag kagawasan ng mga bilanggo sa kasalanan, ang daghag sakit ng alim, na restored ang ilang panglawas. Still kini matawhana, wa gid taon mo ilan ni Kristo. Ngano, ang usa ka libong milagro, 1,000 miracles are not enough for what? A faithless person. Para sa taong way pagtuo, ang usa ka libong milagro di paigo, ug way paigo nga milagro kaniya basta wa kay pagtuo. In reverse, bisag way milagro, as long as nagtuo ka, kana mao ang pinakanindot nga matang sa pagtuo. John 20, ingon si Kristo, bulahan tong mituo, bisag wa kakita kanako. John 20 verse 29. Bulahan ka mituo, bisag way milagro. Some people mutuo kay naay milagro, pero nay uban nituo bisag way milagro. By principle nga akong gikubtan, bisag way langit, just in case way Ginoo. Ako, mungutana mo, you will still continue preaching, brother? You will still continue doing the right things? Yes. Just in case, way langit, way impierno. Just in case way Ginoo, I will still believe God. Deep inside kung kasing-kasing, I will continue preaching the gospel. Just in case, way langit, way impierno, way Ginoo. Ingan ang akong pagtuo. Usay kita mo, tuo man ta kay na milagro, signs, wonders, healing. Ang uban tuo kay na nagpakita kuno nga naay langit, naay impierno, naay Ginoo. Kana conditional faith na. Pero mutuo ka bisag way milagro, mutuo ka bisag wa kay nakita, mutuo kas Ginoo bisag wa kay siguro unsay mo paabot man meaning sa faith. Hebrew 11 verse 1, mutuo ka bisag wa ka kita, tuo ka bisag wa ka kay bao, tuo ka bisag way siguro. That is faith. Tuo ka kay nakakita ka, that is a conditional faith. Tuo ka kay nakakita, mo itawag to see is to believe. Believe first before you see. Mao na principles Ginoo, human principle. I believe if I can see. To see is to believe. Pero God's principle, God's views, believe me first before you see. Mga Pariseo, Saduceo, patagaag milagro dagan, mga wonders, katingalahan, basta, di may mutuwa na, di mutuwa di mo. Mga si Kristo miriaki sa kamo. So sabti ka ninyo, magkakitag ting uwan, ting init, ting bagyo, ting amihan, ting abagat.
Ako, gamugna akong katingalahan, milagro, pabor, panalangin. Sus, ako pang gidamay mo sa akong mga gihibong katayuhan, not only for the people, but also you are included sa mga gibuhat nako. Still, buta mo. Wa mo kaila, di mo kabasa. Kinsa ning inyong gikaatubang, kinsa ning inyong gikauban, kinsa ning nas inyong atubangan. Kumbaga, si Jesus Christ at the time, mi-insist ang kaugalingon. He insisted that He was the Messiah. Please, believe me. Mao ni ang pag-insist ni Kristo, mao ni ang paghanjag ni Kristo siyang kaugalingon in front of the Pharisees. Kaso hindi ba kagihanjag imong kaugalingon in order that the people in front of you will believe on you? This will be done during election period, campaign period. All candidates will display themselves, all candidates, one by one, individual. Ipakita ang biography, plataforma di gobyerno, ipakita ang iyang background, ipakita tanang achievements, ipakita tanan niyang kaayo. Then, the hide beyond to that. Nga ipakita itong mga bidya di nabutaran. For what reason? Kay ihanjag di mo yung kaugalingon in order that the people will vote you during the election time. Butaran ka, ihanjag imong kaugalingon. Ingana sa political arena, here, in my case, sa akong estado, as an evangelist, before, I want approval from the people. I want people to text me, brother, I like your preaching. I want to hear you more and more. Ganahan ko ana, mura mubukad akong atay. Before I heard, si Brother Edsel, sikat kayo na. I heard that many times. Even in Cebu, kung tuwa akong Cebu, people, makita ko, brother, you are very famous. Because I'm preaching on satellite. Ganahan ko ana. Pero I realized along the road, along the way, just in case, I could not receive even one text to approve what I am doing, to boast my within, nga nindot akong gihimo, sakto kong ibuhat, then I will continue preaching. Muna akong ipangutan sa kong kagalingon. Before, gusto kong approval, gusto ko nga paboran ko, gusto ko nga i-applause, kagi ko ana. Muna nga akong dagway sa una, immatured. Unlike in the prison, I am already matured by the grace of the living God. No approval from you. I don't care. No one will believe my preaching. I don't care. I know God believes on me already because this is my divine assignment on this earth. If you will not applause what I am saying every day, I don't care. Before, I want approval. I want applause. I want you to text me, to encourage me, to inspire me. Brother, continue. I needed that before when I was immature. But when I realized the whole truth, no need. No need. No more approvals. Wa na magpasabot nga di ko ganahag i-approve. No. Pero I am not waiting on that. No approvals or there is approval. Okay. Naiganahan. Mutex. Brad, okay. Okay. Ugwa. Ang akong attitudes may akong gitanaw. Kung unsay kalainan pag na may approve ug wala, still the same. I found out along the road of my journey, the same na. Before, pag na mo approve, mo lahi, na ay mo dasig, buto-buto. Ugwa, luya. Inko, no, this is wrong. Kabalo mo, sometimes, ang atong kaugalingon itong baligya, labi nagmanguyap. Kitang mga lalaki, pure, susuban luhod, ang uban, tiunag kutsilyo, kutsi. Handjagag, pagkaon, buwak, chocolates, badad ag text. Bisag unsa himuon. Kay ngano ibaligya imong kaugalingon, ibaligya imong gugma. Nya mo man ni prinsipyos mga lalaki, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Mao ba na digitonton imong gibuhat? Nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sa kalig-on kunos bato mantilis sa dugay tinus tubig mahumok. Mo ni kini mga babae mahumok kadugayan sige hanjag sa laki siyang gugma, siyang kaptangan, siyang asset, siyang profesyon. Mo man kasagaling mos laki sa iyang maayong mga nahimo ihanjag na aron sugton.
Mao ni ang naitabo between courtship period nga, tama ba? You're not mistaken? Panahos pagpanguyab ba? Ihanjag kaugalingon sa laki. Pero na po ibang babae, may manghanjag silang kaugalingon. Muna giingon, ang laki pilay pugong, pilay kusog. Kung ang babae kuno mugakos, ang laki pirmi ginang matumba, kay way kusog. See? This is it. Mao ni ang point, my dear people of the living God. Nga naay mga panahon sa atong kinabuhi, nga atong ihanjag ang atong kaugalingon. During campaign period, ihanjag itong kaugalingon. Ako sad. Sometimes, ako nang gibuhat, akong ihanjag kong kaugalingon in order that you will like me. You will like my preaching. Pero karon, ang akong pirming gihanjag, ang unsay akong nahimong mga maayo. You will accept it or not, I don't care. Some people criticize me on the itself. You are self-centered in your preaching. But if you will study in homiletics, sa seminaryo, homiletics is one of the subjects sa teolohiya. Dapat imong experiences, usas imong itudlo, in order that you can convince the people to believe that God is in favor of you, that God is working in favor of you, in your side. But people before I heard, it's still self-centered na, pero I realized, I don't care what they are saying toward me because I know this is the will of God nga akong ipaambit ninyo ang unsay akong mga gipanghimo, nahimo, ug akong wa mahimo. Because this is what he called sa teolohiya, life witnessing. You will accept it or not, wa ko'y problema. You will buy in or not, why problema. You will approve my preaching or not, wa ko'y problema. Kasi pagod na ako, kapatid, na ihandya kong kaugalingon sa publiko, in order you will believe me. Pagod na ako. I did it before. Presently, you will accept my preaching or not, I don't care. You will approve my preaching or not, I don't care. Ngano? Jesus Christ experience also. Siya, believe me, I am the Messiah. Ako, maoy gipadas amahan to save you. Please believe me. Mga buta mo, mga maayo mo basas langit, di mo kabasang ako ang Messiah. Jesus did it, insisted himself. But you know what? The Pharisees never recognized Jesus Christ. In fact, the proof, he was crucified on the cross. There will be times tong kaugalingon nga imong i-insist ang imong kaugalingon in order that they will like you. Please, do not do it. You will be frustrated if you will do that. Luke 6:26, listen to me. Kay labinag na ay problema sa approval. Kanang gusto ka nga tanang tao, ganahan nimo. Gusto ka tanang tao, mo amigo nimo. Gusto ka tanang tao, mo like nimo. No. Kabuotang Pope Francis banatan pamagligtamas ginawas internet, social media, sa telebisyon, bugal-bugal pa imo wato, kabuotan na to sa tupapa. Luke 6:26, Jesus Kristo, tanang tao mo daig nyo, alaot mo, ako manggali, Diyos, Misaya, di mo tanang tao mi daig sa kuwa. Kabutan-buotan ni mo, di ka tanang tao ganahan ni mo. This is what I notice to my existence. Kabutan-buutan ni mo, di ka tanang tao, mo like ni mo, believe me. Bisag unsa ka ka-friendly, bisag unsa ka ka-positive sa imong aura, bisag unsa ka kamaayo. You know what? If you know who is Joel Osteen, a great evangelist in America, the largest church, liquid church, a non-sectarian denomination in America. Kabalo mo, my dear people of the living God, sa iyang pagkamaayong muwali, very positive preacher, minister, pero tanawang social media, gibatikos, gibirahan, gipakawawan, gitirag tamas ginawa. Inko, what kind of people they are? Why they're attacking a very powerful and good servant of the living God? Mao ni akong point. Bisag unsa nimo kabuutan, bisag unsa ka katarong, bisag unsa ka kamaadyo, di kita nang tao mo like nimo, di gina tanang tao mo approve nimo, di na tanang tao ganahan nimo. Mao nang ako karon gipinumduman ta mo. Jesus Christ insisted himself toward the Pharisees, in front of the Pharisees. Iyang gikriticize sila for not recognizing him. Pero I do believe
it was the first and the last. Mao to ang pilimirog una. As long as Jesus introduced himself in front of them, if they will not approve Jesus, if they will not like Jesus, if they will not accept Jesus for Jesus Christ views, this is what I believe. Yung Kristo, okay. Hindi mo na ako, wako'y mahimo na. Ang importante, he made a move to insist, to introduce himself. Maunang, if ever you are trying to insist your individual self to anyone, aron ganahan, ako bitaw, sa kagwapo-gwapo na ko, ha? Kasuway sa tagpanguyab, gibasted. I'm just kidding. Ha? Kasuway sa ta, gibalibaran. Kasuway sa ta, gireject. Kasuway sa ta, ana. Ngano, I found out, bisag unsa nimo kabuutan, kagwapo, kagwapa, bisag unsa nimo kamaayo, bisag unsa nimo kabatid, bisag unsa nimo kanas, di gud tanang tao mo like nimo, di gud tanang tao ganahas imuha. Di gud tanang tao ganahan sa unsay imong gihimo. This is what I notice to me and to the life of Jesus Christ, and I know it's one of you is experiencing also the same. You want to win the hearts of the people around you, you cannot do that. Kabaw mo, bisang pagpolitiko, landslide victory kuno, pero i-check iyang votes na agay po mo butar niya. Although majority voted this politician, but some wala gyud usa na ka ebidensya nga di gyud rang tao mo like nimo bisag unsa pagkakamaayo. Mao nang if ever ni try ka to insist yourself na dapat ikaw pilion if you are a candidate, it's enough. Ayaw pugsa og di sila. Kung mo insist ka sa imong gugma gibalibaran, ayaw pugsa. Kung na kay gustong i-win ang iyang kasing-kasing niya, di gyud kanila dawaton panggaon. I did this many times. I'm trying to win the hearts of the people, some people, few people. Inko di mangyud, tig-am gyud. Wa mangyud ko. Wa mangyud ko kain. Inko, sige, ingana din yung life. Bisag unsa niyo paning kamot, i-insist imong koglingon arong ganahan, na di ginatanan ganahan. Nganong I need to tell you this truth. Truth sets you free. You know that? Ang kamatuuran maghatag ninyo kagawasan, John 8:32. Nganong ako ning isulti ninyo kay aron muhunong na mo sa inyong addiction sa approval. Pag naagali mo ingog gwapo ka, ganahan ka. Lami kayong paminaw, overwhelming kayo. Lami kayo imong panaw. Bisa gwapa kay no? Bisa pagbugal-bugal, ganahan ka. That's an addiction of approval. Gusto gikang aprobon, gusto gikang makadungog nga like ka. Ingana ba yung sa una, after my preaching, wherever I go, ugnay mo tuol, magpa-picture mo, embrace sa kuha, mo sikhan sa kuha, brother, I appreciate your preaching, very nice. Ingko, maubab, ulbo-ulbo kung kasing-kasing sa kalipay. Pero anyway, pag ko kasuway o guway ni-appreciate sa atong mga gipangwali because I put my love in everything nga akong gibuhat. Pero there are times nga makita na to only few na kay gayog appreciate nimo. Kung sa ibation nimo, nagmaoy ka pag uli nimo gikas imong mission, gikas imong lakaw, bugat imong aura, ano man, why ni appreciate? Because you're addicted of a certain approval. You insisted your talents, your gifts, your capacity, but no one approves according to your mind, but that's only a lie. Bakak na, di na tinuod. Granting no one approves you, believe me, God approves you already. Manang kining addict sa approval, ugway mo pikpik luya, ugway mo encourage luya, way mo gwapo-gwapa ka, nindot imong gibuhat, kanang way mo comfort nimo ba? My advice, comfort yourself. If no one will approve you, never mind. I know God approves you already. If ever you are trying to insist yourself to the group, to the people around you, to your co-office mates, classmates, relatives, loved ones, family members, gikapoy na kag-insist, di manggig ka, dawaton, mo bounce man. Bisag unsaon nimo gi-insist, bisag unsaon nimo gihimog maayo, di magin sila kitas imong kabuutan, di magin sila kita nimo, ayaw pugsa. Continue doing what is right.
They will recognize it or not. No more big deal. No more pains. Do the right things. They will recognize it or not. Do the right things, because I know God angels with Mary are recognizing you already, are approving your good works, your efforts in doing the right things. This is what I discovered. Sa una, gusto ko na mo text. Gusto ko na mo applause. Gusto ko na ay mo pikpik mo lamano. Gusto ko nga nagi mga taong visible nga mo doon, brother, you are an eloquent evangelist, preacher. I was hungry to that before. That was my addiction, one of my addiction before. But now, never mind. Bisag ako pa rin gubo kong cellphone. My cellphone has a problem. Presently, please apologize kung nag-text mo. Bisag pag-wise cellphone, even no approval on internet in my Facebook. No more messages. No more messages in my cell phone. No one will tell me, brother, I like your preaching. I will continue preach the gospel. I will continue doing the works of the living God on this earth. I will continue helping you people. I don't care if you will approve it or not, as long as I am doing my divine assignment. This is it. Kung ni-insist na kaning, so why na ka, unya, digid sila, keep doing the right things consistently, persistently. Jesus did it. He introduced himself. He insisted, I am the Messiah. But Pharisees, never mind, never recognized, nagpakabuta-bungol, Ingos Kristo. Sige, di man ka mo. So, wala. Kung sa iba ti Kristo, iyabanggi kulata to, iyabanggi kontra, no. He continued in his journey in life until his last breath on the cross. He continued in performing miracles. He continued in doing the right things, in obeying his will, the will of the living God in heaven. He continued in preaching. Kita, pag na mo kontra, loya. Pag na mo approve, wow, energetic. What kind of attitude is that? You're addicted to a certain approval. You are addicted to that. That's wrong. I am addressing this to all ministers, whoever you are. If somebody will appreciate your preaching, then be thankful to the living God. If no one will tell you, I like your preaching, minister, father, pastor, don't mind that. Never mind. Don't make it as a big deal. Because God in heaven approves you already. Nasakto imong gibuhat. Keep doing the right things. Mao na kung naghimo kag maayo bisag way na hinung, although you are anticipating that somebody can recognize your efforts until how many years, how many months, how many years ago, how many decades, how many centuries, wag yun na-recognize. Keep doing the right things. Ano, total na may Ginoo nakakita nimo. Sometimes you are doing a certain thing to win the hearts of the people, to buy in their views toward you, to buy in their sympathy, their empathy toward you. If ever you are doing it, then walay nahitabo. Ayaw na napansin na. Keep doing the right things consistently. Si Kristo insisted already himself, but they never recognized yung Kristo kamo. Ayaw lang mo makitag ting uwan, ting bagyo. Ako, destubangan ninyo, wa mo kita. Insensitive man sila. Nagpakabuta-bungol. Ingani ba yata? There are times that we are blind spiritually. We are insensitive sa mga tao sa palibot. Insensitive ta, tig at kasing-kasing. Agngilad pa ani, sin against the Holy Spirit, Matthew 32, we are insensitive. Tig ata in accepting our shortcomings, our limitations, our sins in life. Finally, is Kristo. This is the basic principle of the law sa civil law. Amicable settlement. Ug ikiha ka, naikontra nimo pakiguli samtang wa pa mo kabot sa judge. People, ang concept ani simple lang. Dili gustong Ginoo ang gamay nga butang isyu case matter inyong padakon. Dili gustong ginugubot, gusto siyang pagsabtanay. Iyon si Kristo pag naay kabingkil, pakiguli dayon, parang di mo maabot sa pulis, di mo maabot sa korte, way kiha, way gasto, di mga tandog ang garbo, dili maglabanay ang banay. Settle it. This is the basic principle of the law. Amicable settlement. Settle everything.
ginagmay dagko, kung nakay kontra enemy, settle it early as possible. This is what I believe. I put it at my office. Little leak can sink a big ship. Bisaya, ang gamay nga bangag sa barko makapatiglom sa gidak-on sa barko. Meaning, gamay nga misunderstanding, misgap, miscommunication, it can damage your friendship, relationship forever. Settle it as long as napay panahon, early as possible. Pero di ay nindot nga atong isitol, not only the people around you, not only your bosses, employers, your co-mates, your seatmates, classmates, the people that are surrounding you. Settle your inner self, because this is what I notice. We are easily having settlement to the people around us, but it's very difficult to settle our inner self. Ang atong galamhan o ang atong pagkakita nagkontra. The hardest battle is not an outside battles, wars, but the inner battle do we have, individual of us. Muna, if you are having settlement to the people, to your enemies, to the people na may conflicts, I advise you today, settle your inner self first before having settlement to the people around you, because there is a great tendency that the problem begins on you. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, Savior, performer of all miracles, prosperity, blessings. Ako magampo na inyo nang mawagtang by the grace of God ang inyong addiction sa approval. No one approves you. Believe me, God approves you already. Keep doing the right things as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampus man gabirin. Saan saman sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you.